Hello mga kasipat! Good morning mga kasipat! Mga kasipat, now I have something to introduce to you today mga kasipat. Now mga kasipat, I have here a watermelon shake mga kasipat. Mga kasipat, aside that watermelon shake very delicious and it gives you refreshment in your body mga kasipat, it also gives a very various components mga kasipat, nutrients in your body mga kasipat. You know what mga kasipat? Like this, so I will taste the watermelon shake. Wow! It's so refreshing! It's so delicious! It's so sweet! Wow! You know what mga kasipat? Watermelon shake mga kasipat gives you, it will boost your immunity mga kasipat. What do you mean by boosting your immunity mga kasipat? It will make your immunity mga kasipat, your mga soldiers in your body strong mga kasipat in order to fight mga bacteria mga kasipat that will enter into your body mga kasipat. Yes! That's it mga kasipat. And it also gives mga kasipat a good heart mga kasipat. Good heart. What? Bro, what are you talking about, man? Heart? It will make your heart strengthen mga kasipat, stronger mga kasipat. It will make your blood vessel mga kasipat very good, and it will lower down your blood pressure mga kasipat. Yes! That's it mga kasipat. And it, watermelon shake mga kasipat is also very superior in hydration mga kasipat, that our body needs hydration mga kasipat. Water mga kasipat in order to eliminate mga toxins in our body mga kasipat that came from the food that we eat. Right? Yes mga kasipat, that's it mga kasipat. That's why we need to eat and drink mga kasipat watermelon shake mga kasipat. That's right mga kasipat. And it also gives us a natural potassium mga kasipat that strengthens your heart mga kasipat. And it also have what we call this mga kasipat, a amino acids and vitamin C mga kasipat that makes your skin glowing mga kasipat. That this makes my face very guapo. Char guapo. It will make your face or body mga kasipat hamis mga kasipat due to the vitamin C and vitamin E. It comes from this, what we call this, watermelon shake. The watermelon mga kasipat. So refreshing mga kasipat. The best mga kasipat. But mga kasipat, if you have already a high in what we call this diabetes mga kasipat, high in sugar mga kasipat, you need to drink and eat the watermelon mga kasipat, watermelon shake mga moderately mga kasipat. Take it with precaution mga kasipat. You can take that but limited only mga kasipat, but it will boost your sugar mga kasipat if you will drink this mga kasipat, if you have diabetes. So drink moderately, eat moderately watermelon if you have diabetes mga kasipat. Alright mga kasipat, this is your informative membership information. Bonbon sipat mga kasipat ang nagbibigay sa iyo ng kaalaman. Bye bye. Okay.